Peggy 18. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Corre Juegos. Soy Tigor PC, traeros otro capítulo de Witcher, de Blood and Wine. Vamos a ver, ha habido un problemilla, ¿vale? Y resulta que la partida anterior, por algún motivo, el OBS no me ha grabado bien la partida, ¿vale? Y la mitad de, pongamos que he grabado una hora, pues media hora de esa partida sale como corrupta, ¿vale? No sé el por qué, no va. Justamente ha sido aquí, durante la batalla en Tensa Mudna, ¿vale? Por suerte la otra mitad sí que hemos podido rescatarla. Así que lo que vamos a hacer es continuar desde Tensa Mudna, nos volvemos a enfrentar a Defla, ¿vale? Y ya proseguimos con la historia. Pues la verdad ha sido una marranada increíble. Eso que he ido a dividir el vídeo en misiones, ya sabéis que yo lo divido siempre, pues misión tal, misión cual, misión, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues cuando he ido a dividirla, corrupto el archivo yo, hostia, ¿qué pasa aquí? Corrupto el archivo yo, no me jodas. Y corrupto que no le da la gana, ¿no? No le da la gana. Me ha jodido más no poder. Pero bueno, por suerte el juego este hace cada 2×3 guardados automáticos y mira, nos ha salvado del apuro, ¿sabes? Ahora echamos atrás, vemos si es desde aquí. Si no, pues me tocará punto de guardado anterior y ya está. Pero la cuestión es que vamos a poder verlo. Realmente la batalla es la misma, ¿vale? Lo único que cambia es el diálogo del principio, que pregunta por dónde está Sania, tal, todo el rollo, ¿vale? Y nosotros lo mandamos a cagar. En pocas palabras, ¿no? Voy a encender el aire. Que hace calor, hace el calor. El veranito me sofoca mogollón. Venga, tío, por favor, carga. Desde la última actualización le cuesta a Dios y ayuda a cargar, ¿eh? Le pesa, le cuesta, lo noto. Vosotros también lo notáis, ¿verdad? Como que está ahí y rascando y rascando. Y rascando y rascando. Y te quedas, joder, niño. Venga. Un poquito, por favor, corre más. Ah, pues no, me ha saltado directamente el combate. ¿Qué dices? Bueno, pues continuamos desde aquí. Es lo que digo, el combate es el mismo. Lo único que cambia es el diálogo que pregunta por ella, le decimos que se meta el dedo por el culo y ya está. El resto es lo mismo. Así que nada, seguimos desde aquí y ya está. Paso de hacerme lo antiguo y lo oculto otra vez entero, 1 hora y pico, ¿sabes? Madre mía, ni de coña. Ni de coña, paso de hacerlo. Seguimos desde aquí y ya está. No voy a discutir sobre tus gustos. This particular witcher has an inborn intolerance for formal occasions. Yet he's to attend just such an event shortly. I expect that's the source of his prickliness. So try not to take things personally, Master Taylor. Rather pity him. Estás horrible, Geralt, estás horrible. Te lo juro. He trembles at the thought that he has no notion how to behave in the presence of Her Grace's Majesty. As well he should.
all Pobre that hombre. being as it may, Está marcado to con lo poco que le Sans gusta a él. highest honor, the Ir así de order of emperifollado. its vinifera ¿Y cómo me lo llevan? demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit of armor caked in mud. Palace protocol places enormous emphasis on form, virtuous tradition, etiquette. Huh. A tradition which values appearances ahead of all else, which calls for lordly, glistening triviality and misplaced generosity. Ya viene el rollo filosófico. Sound wistful, pensive, Regis. That because they refused to buy you a new outfit? Hardly. It's the tone I ever adopt when I find myself pondering, which, believe it or not, happens quite a lot. Besides, I've no need for a new outfit as I shall not be attending the ceremony. Why not? Because unlike you, I don't have to. I shall begin to pack my belongings instead. I trust you'll join me later, once you're richer by a medal and a fascinating new experience. Count on it. Ceremonies, medals honoring virtues, just keeps coming up. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to Una fit. pieza que no encaja. Mean you suddenly believe the 5 virtues theory, after all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Pura Sienna lógica para planned ti. everything in advance. Had we not stopped her, surely Y la we verdad could está en lo have victim. cierto. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Her plans don't matter now. Can't act on them. Ask the messenger who delivered my invitation to the ceremony. Sienna's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. We could still chat with that boot-cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Detlef. Perhaps we missed something. Tienes razón, tenemos que hablar con el limpiabotas. Vamos, no es una mala idea hablar con el limpiabotas. Nos vemos allí. No tiene sentido seguir investigando. Ya sabemos que el tema este continúa, ¿vale? Yo quiero sacar lo que es el epílogo 2, ¿vale? Un final alternativo. Pues obviamente no le voy a decir sí, tienes razón, tenemos que seguir investigando, porque entonces ahí sacamos las malas intenciones de Sienna, ¿vale? Para quienes no lo sepáis, ver el epílogo 1, que es el final bueno. Entonces, como ya sabemos por dónde van a ir los tiros, le vamos a decir que no tiene sentido seguir investigando para ver cómo se desarrolla esto. Wine vapors in the air must have gone to your head, Regis. It's over. Detlef's dead. Won't be any more murders. You're entitled to your opinion. I, however, will check this. Should you change your mind, you know where to find me. Vale, vale. Qué hombre, ¿eh? Como le gusta sacarlo todo. Habla con Damien, Pompa y Extraña Circunstancia. Vale, algo por aquí que pueda arramblar. No hay nada para arramblar. Pues nada, vámonos. Come on, Gerald, come on. Espero que no se me joda ahora la partida, porque me voy a pillar un cabreo. No lo sabéis bien. Es que, por esto se me ha colgado el programa. Entonces, al colgarse el programa, eso, la mitad de la partida no la ha terminado de codificar y ha saltado como corrupto. Sí, tengo hasta el momento en el que se avisa a Defla para el combate y toda la historia, pero no, el combate no se puede ver. De todas maneras, no hay mucho que ver, ¿eh? Es lo mismo que el otro. Así que bueno, es lo que hay. Continuamos desde aquí, vemos cómo es el desenlace este. Vemos si volvemos a ver a Jaskier en casa cuando acabe todo esto. Y ya está. Y se acabó el epílogo 2. A ver qué diferencias hay con el 1. Me está claro que el bueno es el 1. A ver este que nos trae. Ah, vale, ya estás. Está bien. Venga, va. Damien. Vamos. Come on. It's about time. Ready for the ceremony. Preparado para la ceremonia. Qué guapo estás. All right, we can start. Very well. But you must behave. Less like a hired thug, and more like a man deserving of the Duchy's highest honor. Va, déjate de rollos. Bigotitos. In fact, you'd do best to maintain a dignified silence throughout.
Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. Oh, la duquesa nos espera. Nuestra querida amiga, la duquesa. Cargando. Vale. Unas horas después... ¿Cómo anda, In the pobre hombre? guild's Va escaldado. name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Qué mujer más generosa. Hoy. Your grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Geralt of Rivia, slayer of the beast of Beauclair, step forth. Se ha quedado así medio. ¿Qué le pasa? Estaba ahí el tío. ¿Qué coño pasa? We bestow the distinction upon the Dándose la witcher ropa. who saved Beauclair from the terrible beast. A la toma, ya Such tienes is our medalla. desire. May Para this pegar un symbol traguito de serve vino, as a ¿no? reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. Pues vale. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a Gracias. small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Son Real, a wine normally reserved for the Duke. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Estoy deseando probarlo. Me siento muy honrado. Estoy deseando probarlo. Yes, very. Heard a lot of good things about that appellation. Thanks again. Vamos, que se va a pillar un pedo. Que va a flipar el tío que no veas. Va a perder la ropa. ¿Qué pasa? Sí, ya se ha quedado. In a moment I shall speak to Siana. Will you assist me? You returned my sister to me, yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her fairly, but she is my sister. Thus my heart bleeds for her. If Hostia. my presence will help in any manner, of course I'll stay. Ah, hombre. We Hombre, shall no. now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. A ver, ¿qué vemos ahora? Que no hay nadie. ¿O sí? ¿O no? Vale, sí. Es que estoy expectante, digo, a ver si sale algo nuevo. No sé. Siempre con la manita The detrás de la Witcher will espalda. take Me da part mal in our rollo talk. eso. La pedida me ha pedido... Sí. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister. And my heart does not allow me Préndela. to treat you as a Mátala. common criminal. Cuélgala. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now hear what he has to say.
Lo más importante es el bienestar del ducado. Siana debe ser castigado como cualquier criminal. No matter the mitigating circumstances, whatever they may be, Siana is a criminal and should be tried as such. And punished as such. Her guilt is clear. Your words sadden me greatly, Witcher. But I cannot deny their logic. Siana, you shall be tried and given a fitting punishment. Yet we shall never cease to be family. Uy, 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 está preparando algo esta. As Duchess, I shall have to judge you. But as your sister, I shall never stop loving you. Will you forgive me? Uy, 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 uy. A ver qué pasa. I shall never forgive you. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Toma ya. Se finí para las dos. Qué bueno. Bueno, a ver, qué bueno. Está mal, ¿no? Este final no es el correcto, ¿no? Pero buen final para el epílogo 2. Me encanta cuando las cosas salen como yo quiero. I love it. Bueno, a ver cómo continúa esto. 2 semanas más tarde. Está todo gris y lúgubre. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Será casualidad? ¿Será porque el clima...? Pero normalmente es una ciudad iluminada y brillante y ahora mírala toda oscura, triste, lúgubre. Need some flowers. A wreath, or... I've none. Sold everything. I was just on my way out. No sense hanging about with nothing to do. Should come as no shock, sir. Had the funeral. Folk took it all. Men, women, children. All wished to lay a bouquet on the Duchess's grave. Windflowers, peonies, Pobre Enriqueta. gladioli. But she liked common roses best. I know. Her ladies-in-waiting would come here at times. I'd choose the loveliest blooms for her. Fragrant, big petals, the kind that last a long time. I've still not come to terms with it. To be killed by her own sister. How could it happen? Falla la duquesa. Nunca pensé que Sania fuera tan implacable. Ana Enriqueta era muy confiada. Anna Henrietta wanted to believe there was still hope for Siana, that she'd show remorse. She reached a hand out to her. Too soon. Too trusting. I know you. You're that witcher from the north. The one that saved us from the beast. Could say that. Wait here. Take these. Thought you were out of flowers. I put a bouquet aside. I was to take it to her myself. But you have it. I know you held the Duchess Rosas dear. blancas. Mira, nunca mejor. How much do I owe you? Acompañan con el color de la armadura y con el color del pelo. Keep your coin and raise a toast in her memory tonight. Do just that. Farewell. Ay, duquesa, duquesa. ¿Cómo acabaste, duquesa? ¿Yo sé que me saca la espada? Coloca una flor sobre la tumba de Ana Enriqueta. A ver cómo acaba esto.
Bueno, voy a correr. Creía que era aquí, pero parece que no. Leave me alone. Cómo está todo súper mega oscuro, ¿eh? En serio. De ser una tierra súper colorida, súper floral, súper todo, a lo oscura y tétrica que se ha vuelto por la muerte de la duquesa. Y solo han pasado 2 semanas, ¿eh? Impresionante. Impresionante. A ver, por aquí. Toma. ¡Uah! ¿Qué te matas, Manolo? Uf. Witcher, I was certain you'd departed. Couldn't. Anna Henrietta was... Wondrous. Beautiful. Good. The best ruler one could hope to have. Yet I let her down. No le fallaste. Yo arreglé las cosas para que los acontecimientos fueran así. Don't be so hard on yourself. No one expected Siana to do that, persist to the end. And none of us did anything to stop her. Because there was nothing we could do. I suppose you are right. But when someone so beloved dies, one cannot help but search one's soul for blame. And even the hardiest knights grow faint-hearted then. Come to pay my respects. Bid the Duchess farewell. White roses. They were her favorite. Go inside then. She lies in the ducal crypt. In one room with her murderer. A pesar de tus Despite protestas my son protests. normales. What? Era de la Who familia decided real. that? The Regent's Council. A pack of old men who've statutes and codices for hearts. Ducal blood flowed in Siana's veins, and she was never legally disinherited. Ya ves. So they ruled she should lie alongside Henrietta. Ya ves, tío. Oh, tengo hambre. Me ha rugido el estómago. Poco después, cripta ducal. Colocar flores en ambas tumbas. Colocar flores en la tumba de Ana Henrietta. I regret it ended this way, that I failed to prevent it. Hope you can forgive me. Rest in peace. Ahora saldrá como una dama de mediodía e intentará matarte por hijo de puta, por haber fallado. Oh, Regis, tío. Stylish crypt. Interesante final, well ¿eh? subdued. Yes, this is the kind of eternal resting place I dream of. Moments like this, I never know if you're joking or serious. Serious, Geralt, serious. It's remarkably peaceful, subtly charming to the hilt. A perfect match for the Duchess's dignity. Ah, you humans, you'll never cease to amaze me. To feel despair in the face of natural processes to which you are predestined. I've come to take you from this place, my friend. Dare say you deserve a speck of respite after the mad whirl of the last few days. Pobre Geralt, está hecho polvo, está reventado. Entristecido. Poco después, cementerio de Feel pretty Mereslachias. awful right about now. Can't help thinking I could have done more. Now Toussaint's left without a ruler, or more accurately, chaos rules here. Hand in hand with despair. Duchess won over people's hearts. All Beauclair now weeps for her. Fiero más A bonito. mass outburst of emotion. Well, it seems her subjects have adopted some of their recent ruler's traits. Why the sarcasm? Thought you liked Anna Henrietta. I did. And I do truly rue her passing. Me too. Then let us drink. Entonces bebamos en su honor.
Siana era inflexible. Pensaba que prefería las soluciones complejas. Always seemed to me you were a very complicated creature by nature. Not one to resort to such simple methods like drinking your worries away. There exist worries for which they're quite simply, it's no other medicine. Whatever you say about Siona, you gotta admit, she was unbending. That she was. I do admit it. Though, in her case, it would have been better if she had been a tad more, philosophical, pausing from time to reflect on the propriety of her actions. True. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Está bien. Credit the local mandrake of the Alrauna diavolis variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? Claro. If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Lo de la mandrágora, me acuerdo. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Right then, let's go. Opcional, ponte la máscara y los guantes. Makes me old. Vale, pues nos ponemos la máscara y los guantes. Ah. ¿Y los guantes, tío? Ah, estará lo de misiones, ¿no? Será esto. Estará aquí. Vale, guantes. Máscara. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about, how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? Se quedan con dos cuerpos. Si es que soy de lo que no hay. Mira, una mandrágora. La tengo. Reyes, ya la tengo. Bueno, espera, me falta otra. Hola. No la veo. Vale, ya te he visto, Te tengo, vale. Vuelvo con Regis, vamos a ponernos nuestro equipo habitual. Porque si sigue... A ver... Ahí hay que poner la ballesta, ¿no? Sí, hay que poner la ballesta. Si es igual que la misión cuando lo hicimos aquella vez, ahí hay que poner la ballesta. ¿Y la ballesta? Ah, la ballesta lleva equipada. Ah, sí, ya está. Now, where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. ¿Dónde ha ido el chupasangre? Vampire, after all. Pompa y extraña circunstancia. Regis! Damn it, where'd you go? Regis! You raised your hand against a vampire! Joder, la comida vamos a empezar. I did what I had to do!
Ah, ¿qué tal se has cargado tú? Joder, no me has dejado hacer nada, tío. Those Bruxay, they called you a traitor. Hombre, claro, ¿qué esperabas? A very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? No, they will not. le harán la vida imposible durante una larga temporada. An unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Poco después. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you in a new home. Sí, cierto, es verdad. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Sí, creo que echaré de raíces allí, definitivamente. Todavía no lo sé. Don't really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Or maybe I'll just stick to the path, go on roaming, staring up at the stars after laying my bedroll at the roadside. Ah, roadsides, bedrolls, and the sky above. I sense some poetry coming on, which of course brings to mind. ¿Jaskier? ¿Eso por qué? I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Yeah. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Ah, muy bueno el epílogo 2, ¿eh? Me ha gustado un montón. Como el desenlace, como se ha... Bueno, como Sunny ha matado a su hermana, como ella ha muerto a manos de Demian por el ballestazo en la garganta. Me ha gustado. Quería un epílogo 2 diferente al 1. El 1 fue el bueno, el 2 ha sido el malo y bueno, voy a sacar un tercero. Porque yo sé que es eso, si no compramos el lazo, yo deduzco que en el momento en el que The Last habla con ella, se la carga si no lleva el lazo. Deduzco, ¿vale? Así que es muy probable que os traiga un epílogo 3. Si consigo sacar el tercer epílogo, os lo traeré. Si no, este ya pues será el último epílogo que os traigo. Y ya hasta que reiniciemos la serie de The Witcher, que como bien os dije, quiero reiniciar la serie, quiero empezar con el The Witcher el primero, hacerlo entero. El de Witcher 2 y el de Witcher 3 otra vez entero. Así que bueno, gente,
Ya sabéis, como siempre, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasad el vídeo a favoritos y compartirlo a los amigos, que es lo más importante. Y nada, como siempre, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego.